Hi viewers, this is Ramana Kumar from Vizag. Welcome to our YouTube channel. Thank you for opening my YouTube channel. Thank you for supporting me. ఫ్రెండ్స్, ఇదివరకే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా నుంచి కృతజ్ఞతలు. ఎవరైతే కొత్తగా విజిట్ చేస్తారో వారందరికీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మరియు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తారని మనవి. ఫ్రెండ్స్, నేను చేసే వీడియోస్ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి మరియు మీ యొక్క శ్రేయోభిలాషులతో షేర్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడదాం. ఫ్రెండ్స్, చివరిలో మీ యొక్క అభిప్రాయాలు సలహాలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఎలాగో చూస్తున్నారు కదా, ఒక లైక్ ఒక కామెంట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఎప్పట్లానే ఈరోజు కూడా మనం ఒక మంచి టాపిక్ అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం. కంప్యూటర్ లెసన్స్లో భాగంగా ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ గ్రూపింగ్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం రెఫరెన్స్ ట్యాబ్లో ఉన్న టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ మరియు ఫుట్ నోట్స్, సైటేషన్స్ అండ్ బిబ్లియోగ్రఫీ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్యాప్షన్స్ గ్రూప్, ఈ గ్రూప్స్ అన్నిటి గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ వీడియోలో మనం ఇండెక్స్ గ్రూపింగ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఈ గ్రూప్లో ముఖ్యంగా 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అవి ఏమిటనగా ఫస్ట్ వన్ మార్క్ ఎంట్రీ, సెకండ్ వన్ ఇన్సెట్ ఇండెక్స్, థర్డ్ వన్ అప్డేట్ ఇండెక్స్. మార్క్ ఎంట్రీ యొక్క షార్ట్కట్కి వచ్చేసి Alt+N, ఇన్సెట్ ఇండెక్స్ షార్ట్కట్ వచ్చేసి Alt+X, అప్డేట్ ఇండెక్స్ యొక్క షార్ట్కట్కి వచ్చేసి Alt+D. మార్క్ ఎంట్రీ అనే ఆప్షన్ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, ఈ గ్రూప్ అనేది మనకు ఎట్లా యూజ్ అవుతుందంటే, మనం డాక్యుమెంట్లో డేట్ అనేది టైప్ చేస్తుంటాం, డేట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తుంటాం. ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనం కొన్ని వర్డ్స్కి ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ అనేది మనకు తెలిసి ఉంటుంది. సో ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇండెక్స్ గ్రూపింగ్ అనే ఈ గ్రూప్ మనకు యూజ్ అవుతుందన్నమాట. సినోనిమ్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవడానికి ఇండెక్స్ గ్రూపింగ్ అనే ఆప్షన్, ఈ గ్రూప్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది. అది ఎలానో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ మార్క్ ఎంట్రీ. మార్క్ ఎంట్రీ అనే ఆప్షన్ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, మనం ఏదైతే వర్డ్ని సినోనిమ్స్ లేదా ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వర్డ్ని మార్క్ ఎంట్రీ చేయడానికి ఈ మార్క్ ఎంట్రీ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్సెట్ ఇండెక్స్ అనే ఆప్షన్ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, మనం ఏదైతే మార్క్ చేస్తామో ఆ వర్డ్స్ని ఇన్సెట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్సెట్ ఇండెక్స్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం మనం. అప్డేట్ ఇండెక్స్ అనే ఆప్షన్ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, మనం ఫస్ట్ టైం ఇన్సెట్ చేసి వర్డ్స్ ఇన్సెట్ చేసి వాటికి సినోనిమ్స్ లేదా ఎక్స్ట్రా మీనింగ్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మరోసారి డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి ఎక్స్ట్రాగా మీనింగ్స్ ఏమైనా కొత్త వర్డ్స్కి యాడ్ చేసినప్పుడు అప్డేట్ ఇండెక్స్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది. చూద్దాం, అప్లై చేస్తూ చూద్దాం. ఇక్కడ MS Word డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తాను. మనం డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ అనేది తెలుసు కదా, ఆ టెక్స్ట్ మనం తీసుకుందాం. ఈక్వల్ సో టెక్స్ట్ అనేది తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ని 4-5 పేజెస్లో అప్లై చేద్దాం. Ctrl+A, సెలెక్ట్ ఆల్, Ctrl+C కాపీ, సో 5 పేజెస్ క్రియేట్ చేశాను. కంట్రోల్ ఎంటర్తో న్యూ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అన్ని పేజెస్లో మనం ఏదైతే కాపీ చేసామో ఆ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని పేస్ట్ చేశాను. 6 పేజెస్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ 6 పేజెస్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసాము. చూద్దాం క్రియేట్ అయిందో లేదో. కంట్రోల్ హోమ్ పేజ్ 6, కంట్రోల్ అండ్ పేజ్ 6, కంట్రోల్ హోమ్ పేజ్ 1. సో 6 పేజెస్ క్రియేట్ చేసాము. ఈ 6 పేజెస్కి మనం మార్క్ ఎంట్రీ మరియు ఇన్సెట్ ఇండెక్స్, అప్డేట్ ఇండెక్స్, ఈ 3 ఆప్షన్స్ అప్లై చేస్తూ చూద్దాం. మనం ఏదైనా సరే అప్లై చేయాలంటే, మార్క్ ఎంట్రీ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. వర్డ్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం. డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం. Ctrl+Shift రైట్ యారో, డాక్యుమెంట్ సెలెక్టెడ్, Alt+S, Alt+S ఫర్ రెఫరెన్స్ ట్యాబ్. N ప్రెస్ చేస్తే మనకు మార్క్ ఎంట్రీ ఓపెన్ అవుతుంది.
లేదా ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఫుట్ నోట్స్ అయిపోయింది. ఇన్సర్ట్ ఎండ్ నోట్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఫుట్ నోట్ కంప్లీటెడ్. CTRL plus NVDA plus down arrow rate 15. Tab update table button tab crosser tab index grouping mark entry button include the selected text in the index of the document. Press F1 for more help. Alt S N. చూడండి ఆల్ట్ ఎస్ ఎన్ అని చెప్పింది కదా, ఇది మార్క్ ఎంట్రీ యొక్క షార్ట్ కట్ అనమాట. ఇక్కడ స్పేస్ బార్ ఆర్ ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఈ విండోలో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని మనకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఎంటర్ చేస్తున్నాను. Mark index entry dialog index options page number format main entry edit document DOCUMENT. చూడండి మెయిన్ ఎంట్రీ అనగా మనం ఏదైతే మెయిన్గా సినోనిమ్స్ లేదా ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ యాడ్ చేస్తామో ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసామో ఆ వర్డ్ అనేది చూపించడం జరిగింది, సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సబ్ ఎంట్రీ అనగా మనం ఏదైతే మీనింగ్ ఇస్తామో ఆ మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేయాలి. డాక్యుమెంట్ అనేది నేను మీనింగ్ ఇచ్చేసుకుంటాను. నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అని ఇస్తాను. పేజెస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సో కరెంట్ పేజ్ మనకు ప్రతి కరెంట్ పేజ్ అనేది మనకు చెక్ కావాలి తెలియాలి కాబట్టి చెక్ చేస్తున్నాను. చెక్ అయింది ఆల్రెడీ, సో చెక్ అని చెప్పట్లేదు. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. బోల్డ్ అప్లై అవ్వాలనుకుంటే మనం చెక్ చేయొచ్చు. చెక్ చేస్తున్నాను. దెన్ ట్యాప్ ఇటాలిక్ ఆల్సో చెక్ చేస్తున్నాను. మార్క్ బటన్, ఇక్కడ మార్క్ బటన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే మనకు ఈ వర్డ్ అనేది మార్క్ అవుతుంది. మార్క్ అనే బటన్ మనం ఫస్ట్ వన్ మార్క్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఏదైతే వర్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ వర్డ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది, మార్క్ అవుతుంది అనమాట. మార్క్ ఆల్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు స్పేస్ బార్ ఆర్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఈ 6 డాక్యుమెంట్స్లో ఉన్న అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అనే వర్డ్స్ కూడా మార్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది. క్యాన్సిల్ బటన్ మనం ఫస్ట్ టైం ఒకటే చేద్దాం. మార్క్ బటన్, ఇక్కడ మార్క్ బటన్ అనే దీని మీద స్పేస్ ఇస్తున్నాను. క్లోజ్. Tab, main entry, edit, doc, tab, sub-entry, edit number of pages, Alt plus S, tab, current page radio, tab, bold, tab, tab, mark but tab, close, tab, main and tab, sub-tab, current. సో మనం క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేస్తే మార్క్ అయిపోతుంది. Tab, 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 mark but tab, close button. Document 1 Microsoft Word. చూడండి అప్లై అయిపోయింది. Down arrow, headers, footer, up arrow, your document. చూడండి ఇక్కడ మనం న్యూ పేజ్ తీసుకుందాం. కంట్రోల్ అండ్ CTRL plus N, page 6 blank. పేజ్ 6 బ్లాంక్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ న్యూ పేజ్ తీసుకుందాం. ఎందుకంటే మనం మార్క్ చేసినవన్నీ ఇండెక్స్గా క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి. కంట్రోల్ ఎంటర్. CTRL plus enter. Up arrow, down arrow, page 7 blank. పేజ్ 7 బ్లాంక్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం Alt S. నెక్స్ట్ మనం ఇన్సర్ట్ ఇండెక్స్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మనం మార్క్ చేసిన వర్డ్ని తెచ్చుకోవాలి. Tab, tab, insert tab, 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 footnote tab, tab, start tab, captions tab, update tab, cross-reference tab, index grouping, mark entry, button include the selected text in the index of the document tab, insert index. చూడండి ఇన్సర్ట్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం. Enter, index dialog type, tab, control index. ఇక్కడ టైప్ అన్నమాట. Tab, okay, but shift plus tab, control index. ఓకే బటన్. అప్లై చేయాలనుకుంటే ఓకే బటన్, వద్దనుకుంటే క్యాన్సల్. ప్రింట్ ప్రివ్యూ, ప్రింట్ చూసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ దీని మీద స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇండెంటెడ్ అంటే స్పేస్ మనకు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇండెంటెడ్ అనే ఆప్షన్ దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చి నాట్ చెక్ చేసుకొని చూస్ చేసుకోవాలి.
కాలమ్స్ మనకి ఇప్పుడు అప్లై చేసిన తర్వాత కాలమ్స్ వేస్గా మనకు డేట్ అనేది వస్తుంది, అప్లై అవుతుంది. Tab language combo box English India Alt+L. లాంగ్వేజ్ ఇండియా కావాలి వద్దనుకుంటే వేరే లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక స్పేస్ బార్ ఇచ్చి చూసేసుకోవచ్చు అప్ డౌన్ ఎరతో. Tab right align page numbers checkbox not checked Alt+R. రైట్ అలైన్మెంట్స్ పేజ్ నెంబర్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ స్పేస్ బార్తో చెక్ చేయాలి. Space checked. Tab leader combo box 7.Alt+B. ట్యాబ్ లీడర్. Tab formats combo box from template Alt+T. ఫార్మాట్స్ నేను ఇక్కడ ఫార్మాట్స్ చేంజ్ చేస్తాను. స్పేస్ బార్. Space formats combo box classic right arrow fancy. ఫ్యాన్సీ రైట్ అరో తీసుకుంటే నాకు ఫ్యాన్సీ వచ్చింది. సో ఫ్యాన్సీ అనేది నేను యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే తీసుకుంటున్నాను. కాసేపు యాక్టివేట్ చేసి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Index dialog type mark entry button Alt+K. Tab auto mark button Alt+U. ఆటో మార్క్. Tab control index. Tab OK button. ఓకే బటన్. Document 1 Microsoft Word. Product activation fig. చూడండి. Up arrow page 7 down arrow blank. Up arrow page 7 section 2 column 1 of 2 document. Down arrow blank. Down arrow blank. Up arrow D. Up arrow blank. చూడండి. Down arrow page 7 section 2 column 1 of 2 D. డి అండ్ డాక్యుమెంట్ అనేది డితో మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లా మనం డాక్యుమెంట్ అనేది మీరు ఏతో ఇచ్చుకుంటే ఏ వర్డ్ మీకు చూపిస్తుంది. Down arrow document. డాక్యుమెంట్. Down arrow blank. ఇట్లా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. Up arrow CTRL plus home. నెక్స్ట్ మార్క్ ఆల్ చేద్దాం. CTRL plus down arrow. You can eat CTRL plus right arrow. Change. Up arrow charts or up arrow headers. Foot up arrow. Your document. డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేద్దాం. CTRL plus right arrow. CTRL plus right arrow. Z. CTRL plus right arrow. Quote. Up arrow on the down arrow. Your document. డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ right arrow U. Right arrow E. Right arrow N. Right arrow T. Right arrow colon. Right arrow N. Left arrow U. Left arrow C. Left arrow O. Left arrow D. Left arrow quote. Right arrow D. సో డాక్యుమెంట్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం. CTRL plus shift plus right arrow. Document selected. డాక్యుమెంట్ సెలెక్టెడ్. నెక్స్ట్ మార్క్ ఆల్. Alt S. Ribbon tab control. Then tab. Tab. Show tab. Manage sort tab. Citation tab. Capch tab. Insert tab. Update table button on the tab. Cross tab. Index grouping. Space bar. Mark entry. Space. Mark index tab. Submit. Tab. Shift plus tab. Subentry. Edit Alt plus S. Sub entry first. Shift plus tab. Main entry. Edit. Main entry డాక్యుమెంట్ టైప్ చేసేద్దాం. Backspace. DOCI. Backspace U M E N T. Tab. Shift plus tab. Main entry. Edit. Document. సో డాక్యుమెంట్ అనేది మనం టైప్ చేసాము. Tab. Subentry. Edit Alt plus S. సబ్ ఎంట్రీ ఫైల్ అని ఇచ్చేద్దాం. FILE. అంటే నేను మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఒక మీనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి ఫైల్ అనేది ఇస్తున్నాను డాక్యుమెంట్కి. Tab. Current page radio tab. Bold checkbox not checked. బోల్డ్ చెక్ చేస్తున్నాను. Space checked. Tab. Italic check. ఇటాలిక్ ఆల్సో చెక్. Space checked. Tab. Mark button Alt plus M. మార్క్ బటన్. Tab. Mark all button Alt plus A. మార్క్ ఆల్. ఇక్కడ మార్క్ ఆల్ అనే ఈ ఆప్షన్ దగ్గర స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నాను. Space close button. క్లోజ్ ఆల్ సి. Alt plus C. Cross reference. Edit C. Alt plus C. Tab. Bold checkbox. Tab. Mark but tab. Close but tab. Shift plus tab. Close. Document 1. Up arrow. Page 1. Down arrow. Your document. CTRL plus N. Blank. సో పేజ్ 7లో మనం అప్లై చేద్దాం. Up arrow. Page 7. Section 2. Down arrow. Blank. అప్లై చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ ఇండెక్స్. Alt S. Reference tab. Alt plus S. Ribbon tab. Then tab. 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 Citation tab. Up of tab. Tab. Insert tab. Update table button on the tab. Cross tab. Index grouping. Mark. ఎస్ ఇండెక్స్ గ్రూపింగ్ లో మనం ఫస్ట్ వన్ మార్క్ ఎంట్రీ మార్క్ ఆల్ మార్క్ ఎంట్రీ చేసాము. Tab. Insert index. ఇన్సర్ట్ ఇండెక్స్. ఎంటర్. Enter. Index dialog type. Tab. Control index. Tab. OK but tab. Cancel tab. Print pre tab. Indented radio tab. Columns. Edit Alt. కాలమ్స్. Tab. Language. Combo box English. India. Alt plus L. Tab. Right align page. No tab. Formats. Combo box fancy. Shift plus tab. Right align page numbers. Checkbox not checked. Alt tab. Formats. Combo box fancy. ఎస్ ఫార్మాట్స్ మనం ఫ్యాన్సీ అనేది
యాక్టివేట్ చేసాం కాబట్టి ప్రీవియస్గా మనం డిఫాల్ట్గా అదే రావడం జరుగుతుంది. Tab. Mark entry. Button alt. దెన్ ట్యాప్, Tab. Auto mark. Button. దెన్ ట్యాప్, Tab. Tab. Control it. దెన్ ట్యాప్, Tab. Okay. ఓకే బటన్. And Microsoft Word dialog. Do you want to replace the selected index? Yes. Button alt +1. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసామో ఆ ఇండెక్స్ రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అని అడుగుతుంది. సో మనం రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి Alt+Y ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Document 1 Microsoft Word. చూడండి, Down arrow, blank, up arrow, page 7, section 2, column 1 of 2 document. Down arrow, blank, up arrow, D, up arrow, blank, up arrow, page 6, section 1, page break, up arrow, blank, up arrow, can always CTRL+N, blank, up arrow, page 7, section 2, column 1 of 2 document. చూడండి, వన్ ఆఫ్ Up arrow, డాక్యుమెంట్. D, up arrow, blank, up arrow, page 6, section, down arrow, page 7, section. ఇక్కడ మనం ఇట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. మరి ఇది రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ అప్లై చేద్దాం. Up arrow, blank, down arrow, page 7, Shift+N, backspace, up arrow, down arrow, page 7, section N, Shift+Home, backspace, page break, up arrow, down arrow, page 7, section 2, column 1 of 2, number of pages, 1. చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అంటే డాక్యుమెంట్కి మనం నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అని ఇచ్చాము. Down arrow, blank, down arrow, blank, down arrow, blank, up arrow, blank, down arrow, page 7, section 2, column 1 of 2, number of pages, 1, and Shift+Home. దీన్ని కూడా డిలీట్ చేసేద్దాం. Backspace, page, up arrow, down arrow, page 7, section 2, column 1 of 2, continuous section break, blank, down arrow, blank, CCT, up arrow, down arrow, page 9, blank, పేజ్ 9 అనేది తీసుకున్నాను. CTR, నెక్స్ట్ down arrow, your document, up arrow, on the CTRL plus right arrow, insert, CTRL plus right arrow, tab, CTRL plus right arrow, CTRL plus right arrow, CTRL plus right arrow, gallery, CTRL plus left arrow, galleries. గ్యాలరీస్ అనే వర్డ్ ని తీసుకుంటున్నాను. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ ఆరో తీసుకున్నాను, సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. CTRL plus shift plus right arrow, gallery selected. సెలెక్టెడ్. Alt+S. Alt plus S, ribbon tabs, tab, control, reference, mark index entry dialog. సో ఎన్ ప్రెస్ చేసాను, మార్క్ ఎంటర్ వచ్చింది. Tab, sub entry, shift plus tab, main entry, edit, galleries. గ్యాలరీ మెయిన్ ఎంట్రీ మనకు గ్యాలరీ తీసుకున్నాను. Tab, sub entry, edit, alt plus S. సబ్ ఎంట్రీ, ఇక్కడ మనకు సబ్ ఎంట్రీ ఏం తీసుకుందాం చూడండి. FILE space NANEGER tab shift plus tab sub entry edit file manager alt ఫైల్ మేనేజర్ అని ఇచ్చాను. మీనింగ్ అనేది గ్యాలరీస్కి ఫైల్ మేనేజర్ అని ఇచ్చాను. ఇది మీకు అర్థం అవడం కోసమే అర్థం చేసుకోండి. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. tab current page radio button checked alt plus P. కరెంట్ పేజ్ చెక్ అయింది, చెక్ చేసి ఉన్నాను. tab bold checkbox not checked alt plus P. బోల్డ్ అప్లై చేస్తాను, చెక్. Space tab space ఇటాలిక్ చెక్. tab mark button alt plus M. tab mark all button alt plus A. దెన్ ట్యాప్. Tab cancel tab main entry edit galleries tab sub entry edit tab current tab bold tab ital tab mark button alt tab mark all మార్క్ ఆల్. ఇక్కడ స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నాను. space close button క్లోజ్. document 1. సో అప్లై అయింది చూడండి. arrow page 1 section 1 on the insert tab the galleries Z gallery చూడండి, గ్యాలరీస్ జీ. up arrow on the insert tab the galleries Z galleries file manager BI include చూడండి, గ్యాలరీస్ జీ ఫైల్ మేనేజర్ అని చెప్పి మీనింగ్ అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. కంట్రోల్ అండ్ CTRL plus N page 9 section పేజ్ 9 ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. Alt+S. alt plus S ribbon tabs tab control Then references X. index dialog type tab control tab OK button ఓకే బటన్. tab can tab print preview tab indent tab columns edit tab language tab right align tab formats combo box fancy alt space ఫార్మాట్స్ చూద్దాం. formats right arrow bulleted right arrow formal right arrow symbol right arrow సింపుల్ తీసుకున్నాను. index dial tab auto tab tab OK tab columns tab language shift plus tab columns edit alt plus O selected 2 right arrow blank left arrow 2 left arrow 2 left arrow 2 up arrow 3 up arrow 4 up arrow 4 down arrow auto ఆటో అనేది డిఫాల్ట్ పెట్టేసాను. దెన్ ట్యాప్. tab blank tab right tab 4 tab mar tab auto tab OK ఓకే బటన్. and Microsoft Word dialog do you want to replace this చూడండి, డూ యూ వాంట్ రీప్లేస్ దిస్ ఫార్మాట్స్ అని అడుగుతుంది. Alt+Y. document 1 Microsoft
చూడండి. Up arrow, page, down arrow, blank. Up arrow, page 7, section 1, file manager 1, 2, 3, 4, 5, 6. చూడండి, Up arrow, galleries. ఫస్ట్ అప్ యారో ప్రెస్ చేస్తే మనకు గ్యాలరీస్ అని చెప్పింది. మనం సెలెక్ట్ చేసిన వర్డ్ అనేది గ్యాలరీస్ కాబట్టి గ్యాలరీస్ అని చెప్పింది. డౌన్ యారో, Down arrow, file manager 1, 2, 3, 4, 5, 6. చూడండి ఫైల్ మేనేజర్ అని చెప్పి 1 2 3 4 5 6 అని చెప్పి ఎందుకు చెప్పిందంటే ఫైల్ మేనేజర్ అనేది మనం ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ అనేది యాడ్ చేసాము. ప్లస్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 అని ఎందుకు చెప్పిందంటే 1 2 3 4 5 6 పేజెస్లో గ్యాలరీస్ అనే వర్డ్ ఉంది అని చెప్పి మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ మీనింగ్ చెప్తుంది, తర్వాత ఎన్ని పేజెస్లో ఏ పేజెస్లో ఉన్నాయో మనకు తెలియజేస్తుంది అనమాట. మార్కాలని మనం ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి పేజెస్ అనేవి కూడా మనకు తెలియజేస్తుంది. ఇలా మనం మార్క్ ఎంట్రీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. గ్యాలరీస్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేద్దాం. CTRL plus shift plus right arrow, blurry selected. సారీ, Home, G, CTRL plus shift plus right arrow, gallery selected. ఈ కమాండ్స్ మనకు కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైటర్ అప్పర్ ఇలా ఎందుకు చెప్తుందంటే నేను స్పీక్ కమాండ్స్ అనేవి ఆన్ చేసుకున్నాను. సో ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలని, అది ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి, డిస్టర్బెన్స్ అనుకోకండి. ఇక్కడ ఆల్ట్ ఎస్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. దెన్ ట్యాబ్, table of tab, next tab, foot tab, caption tab, update tab, cross tab, index group tab, insert index. మార్క్ ఎంట్రీ చేయాలి కాబట్టి shift plus tab, mark entry, button includes మార్క్ ఎంట్రీ, mark index tab, sub entry, edit alt plus S, shift plus tab, main entry, edit, galleries tab, sub entry, edit alt plus S. సబ్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ మనం ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చేద్దాం. A L space F I L E S. ఆల్ ఫైల్స్ ని ఇచ్చాను. Tab, current page, చూడండి, plus tab, sub entry, edit all files, alt plus S. ఆల్ ఫైల్స్ అని ఇచ్చాను. సో గ్యాలరీస్లో ఆల్ ఫైల్స్ వస్తాయి కదా, సో అందువల్ల ఆ మీనింగ్ అనేది ఇచ్చాను మీకు అర్థం అవడం కోసం. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab, current page, radio button checked, alt plus. సో ఇది చెక్ అయింది. ట్యాబ్, bold checkbox not checked, alt. బోల్డ్, Space checked. Tab, ఇటాలిక్ చెక్ చేద్దాం. space checked. Tab, mark button, alt plus M. Tab, mark all button, tab, can't tab, main entry, edit. సో మార్క్ ఆల్ చేద్దాం. Shift plus tab, mark all button, Microsoft Word dialog, no index entries were marked, OK button. Tab, help tab, OK buttons, mark index tab, main tab, sub end tab, current, shift plus tab, main entry, edit, galleries, GALL tab, sub entry, edit all files, alt plus S, tab, current, tab, bold tab, mark all button, alt plus A. Microsoft Word dialog, no index entries were marked, OK button. సో నో ఇండెక్స్ ఫర్ ఎంట్రీ మార్క్ అని చెప్పింది. ఎస్ మనం ఈ పేజ్లో అప్లై చేసాం కాబట్టి మనకు చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ పేజ్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేద్దాం. Arrow, mark all, CTRL document, arrow, CTRL plus home, page 1 on the, CTRL plus right arrow, CTRL plus right arrow, CTRL plus right arrow, galleries. సో గ్యాలరీస్, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ ఆరో, CTRL plus Alt S. Alt plus S, ribbon, tab, show tab, site tab, met tab, start tab, upper fifth tab, insert table of figure tab, cross reference tab, index enter, mark tab, sub enter, shift plus tab, main entry, edit, gallery tab, sub entry, edit, alt plus S, L, backspace, ALL, space FILES. దెన్ ట్యాబ్, Tab, bold, space, check, tab, space, tab, mark button, alt tab, mark all. Microsoft Word dialog, no index entries were marked, OK button. ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మార్క్ చేయాలి. Document, up arrow, down arrow, coordinate with the ఎస్ కోఆర్డినేట్ అనే వర్డ్ని తీద్దాం. ఇప్పుడు CTRL plus shift plus right arrow, Veral selected. Home, CTRL plus shift plus right arrow, coordinate selected. మనం ఈ గ్యాలరీస్ అనే వర్డ్ని ఎందుకు అవ్వలేదంటే మనం ఎటువంటి ఇండెక్స్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు అది సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అనమాట. కోఆర్డినేట్ అనే ఈ వర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసాను చూడండి. ఇక్కడ కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎస్, Alt plus S, ribbon, దెన్ ఎన్, mark index entry dialog, index options, page number format, main entry, edit, coordinate, సో COO, ట్యాబ్, tab, sub entry, edit, alt plus S. సబ్ ఎంట్రీ ఇచ్చేద్దాం. కోఆర్డినేట్ అనేది గ్రూప్ అనేది ఇస్తున్నాను. GO, backspace, RO, UP,
tab, current page tab, bold check Bold box check space, check, check tab, space, tab, mark all button, మార్క్ ఆల్, space, close button, క్లోజ్ బటన్. document 1 Microsoft Word, product activation, చూడండి down arrow, Up up arrow. arrow, coordinate Z, coordinate colon group, చూడండి కోఆర్డినేట్ జీ కోఆర్డినేట్ గ్రూప్ అని మీనింగ్ అనేది యాడ్ అయింది చూడండి. డౌన్ arrow, అప్ arrow, down up arrow, coordinate Z, coordinate colon group BI with the overall look of your document. చూడండి కోఆర్డినేట్ అనేది గ్రూప్ అనే మీనింగ్ తో యాడ్ అయింది. ఇది అప్లై చేద్దాం. CTRL plus N, page 9 blank, up arrow, page 8 page break, down arrow, page 9 blank, down arrow, blank, పేజ్ 9 లో అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ ఆల్ట్ ఎస్ Alt plus S, ribbon tab, దెన్ డి D, NVDA plus tab, references tab, focused selected Alt S, tab, next tab, show tab, insert tab, update tab, crossroad tab, ins tab, update index button. అప్డేట్ ఇండెక్స్ అని అప్లై చేసి చూద్దాం. Enter Microsoft Word document edit multi-line page 9 section 1 blank. Up arrow page 8 page down arrow page 9 blank. Down arrow blank. Down arrow blank. సో చూద్దాం. ఆల్ట్ ఎస్ Alt plus S ribbon tab. దెన్ ఎక్స్ Index dialog type tab control index. Tab OK button spin Microsoft Word dialog. Do you want to replace this? రీప్లేస్ ఆల్ట్ వై Document 1 Microsoft Word. Up arrow page 7 section 1 file manager. Down arrow blank. Down arrow page 7 section 1 page break. Down arrow page 8 page break. Down arrow page 9 blank. Down arrow blank. Down arrow blank. చూడండి. Up arrow page 8 page break. Up arrow galleries. Up arrow blank. Up arrow number of pages. Up arrow document. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ Up arrow blank. Up arrow group. Up arrow coordinate. చూడండి కోఆర్డినేట్ Up arrow blank. Down arrow coordinate. కోఆర్డినేట్ అనేది డౌన్ ఆర్ తీసుకుంటున్నాను. Down arrow group 1 2 3 4 5 6. చూడండి గ్రూప్ అనే మీనింగ్ వచ్చి 1 2 3 4 5 6 అనే పేజ్ అనే మనకు చూపించింది. Down arrow blank. ఇట్లా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అప్డేట్ టేబుల్ అనేది మనం ఏదైనా కొత్తగా మార్క్ ఎంట్రీ చేసుకుని ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ అప్డేట్ టేబుల్ చేసుకోవచ్చు, అప్డేట్ ఇండెక్స్ అనే చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఆల్ట్ F4తో క్విట్ అవుతున్నాను. Microsoft right arrow. Don't enter Microsoft Word. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఐ హోప్ సో ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మరియు మీ యొక్క శ్రేయోభిలాషులతో షేర్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరికి మన వంతు సహాయం మనం చేద్దాము. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ విలువైన సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. మరో వీడియోతో మరో మంచి వీడియోతో మరోసారి మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం, జై హింద్.